Mathobela mo Can we occupy the front seats first? Re hopela le batamele mo ditulo tša mo pele le ba ba sa le ka outside the hall ba batamele ba tsene ka gare so that we can start. Can we come in front? Thank you very much. We are proceeding with the program. Kalina ke magale ke tlogopela South African re tloemela ka maotlo ra fa kosha ya tshaba tlhompho tswele pele ka go sebana I'm going to start by the acting local mayor, Mayor Elsie Mukome, the head of the department, Mulaudi, Mtate Stephen Majena, Lelena Galatamisha Mongaka, Ke Tamishe, the station Muskukune, both the traffic, labor police,
ke dumediše ba mekgatlo ya di-taxi CPF le ba le go responsible for road safety ke dumediše makhanselara ka mokana ga ona a masepala wa feta go Motubatse ke sa lebale batho ba bohlokwa mo kopanong ya rena ya lehono maloko a setšhaba ka moka le gona mo madume ke ao go tšwa go masepala wa lena wa feta go Motubatse senya sebaka ke ilo gore magagešong re emeng ka maoto e tla be ge re kgopela mo mobung wa gagwe mo lefaseng a tla re bee gae ka baka la gore ge re ka se hwetše dikamogelo go tšwa ka mošate ke a go leboga program director mospikara wa rena wa Masebe ke boe ke tamiše MEC ya rena Violet ka boa ka tamiše le HOD ya department ya transport our acting local mayor me go jwa lena ka mogho le fapanego sepodisa sa rena le ma traffic ya rena setšhaba sa gare ba ka kakaretšo ke re madume a go tšwa ka kgorong ya babina phutiši yawe legatong la babina phuthi ba gariba a ka kwa matsogo a madume kore ga le dumele kwa mbose le tengwaeng ka lekomane ka re le dumediša ke nna lehono re tlwaetše gore madume a no dula e tla ka mošate tšwalele gono ke a letamiša bana ba kgoši wa ka mošomo moko o mokopana kwa go no tla ke tlo bea šago la moyeng fase ka re le bea ke beng MEC ya rena le mmago rena Tempi Nkadimeng aga Tempi Nkadimeng lenkwele Tempi Kgatebe re le amogetše beng baka le go thabela taba e botsebotse ye kgopolo ye botsebotse ye le tlilego ka yona mo motseng wa gariba ke tshepa gore go na le se se le šušumeditšego sa gore le tle le sware lona lenanego le le bohlokwa le re le ba mošate e be re sa dume gore tlhotloletše beng baka baetapele baka gore nkeng ka be no le bana le mabaka mathata re a beakantšeng goba mabaka a sephetephete a re lebaneng le ona e be re le mo gare ga sebaka ga e no fele e ba tlhotleletšo ka gore re bolela ka ditaba tša tsela eo e leng gore re šomiša motsotso ka motsotso goba letšatši ka letšatši taba e re kgobokanetšego mo ke e bohlokwa nke setšhaba nka be se tletše mo sa tla sa tšea malebiša sa tla sa ikwela ka re boetapele jo bo lego mo botletše go tlo ruta lena ka mekgwa e ya tsela ya tšhomišo ya tsela ya lephefo ya rena ya R37 ka ge re tseba gore tsela ya borena ke e botse ya thelela ya re goketša mara maphelo a bo bana borena e šetše e no ba setlwaedi ga gologolo
ge go gotse ba le ba dimaene gore le ka sedikele goba weekend ya gona ya no dikela re serakwa tše mpe ka gare ga tseleng jwale re a leboga matsapa le a tšere go le province ya gešo go tlo lemoša setšhaba se sa River Cross ka tsela ye bohlokwa le bokotsi jwa yona. Re a leboga MEC mara kgopelo ya ka eno ba gore ga e se ka ba ge re bona di Good Friday fela le felle tlhohleletšo ya borasephetephete lona maphodisa a rena le bašaleng morago e seng gore re ga ba šome mara le a tseba gore ge e fele e hloka modidiba jwang ge le ka fele le batamela kgauswi le letša mogwane gape ke bana le bona ke bana ba lena ngwana o nyaka gore o fele o mošala morago o e tla o tlo mmona gore kera o dira ka mokgwene o ka kgotsofalago ga e seke ga ba ga legono fela batho ba maketse se ke ra gore legono letšatši le lengwe le no re pholokoto palakata le tlo hwetša le tšebe le go se go la diemela le se la tlatša mašata MEC goba re se ra leba di-easteng tsela a borena ga e na le sephetephete sa di-easter e no dula e na le sephetephete bošego le mosegare jwale feleng le etela beng baka e se ka ba ka gare ga letšatši la legono a se nna seboletši sa letšatši ke be ke no amogela baeng ba le setšhaba se le go le botša gannyane ka bohlokwa jo tšhaba sa gare ba ba botletšego ke a leboga program director. A re bethele mo go rena matsogo re kwa re lokologile ba re beile gae ba re fele le tumello ya gore re ka tšwela pele ka kopano ya rena magaošong ka moka re kwele molaetša wa dikamogelo go tšwa go mošate ba no bontšha gore tsela ye ya rena e botse le phefo e tlile le ditlamorago tša dikotsi tšeo e le gore di bona kgwedi ka kgwedi kudu ka nako eo e le gore ba meopo ba tla ba lebogile bašomi ba bona ye nngwe head of department ko gore dipoleke tša go rekiša bojwala di ikadile di tlogo di no ba mo mojako mo tseleng e tla nyaka gore your law enforcement agencies together with police ba tlogo ba hlokomela go ka kgopelo ya mmogo rena e se ka ba fela ge re lebile di-easter ke tlo kgopela molaodi wa Department of Transport and Community Safety atle acknowledge baeng ba ba leng gona mo yena ke Mr. Stephen Machena agare balaodi ga ebe gore e swantse be someone very old a le go towards the pension even at his age a ka laola department ene e sepela gabotse ke ra gore lena le fela go le gana baswa le di-opportunities le nyaka di-experience tša go se kwagale tše dintšintši department e sepela gabotse e swere ke monno e le gore mengwaga e tlogo e se mentši go kalo mara nka se lefe mengwaga ya gago ke a leboga e re ke o leboge my leader program director ke be ke dumediše setšhaba program director I am here 2 in 1 ke tlo acknowledge baeng ba rena ge ke fetša ke be ke outline gore re tletšeng fa le ge e le gore o setše e no ba pepeneneng gore se biletšwa ke eng
Eriki Kichie Svagase Kitomenka o acknowledge batho ba latelago ke kgopela le berekeng le nna in this fashion so that re kgone gore taba ya rena e sepele gabotse ge ke ba bitša makere ke le tsebiša bona ebile ke a ba acknowledge ge ke ba acknowledge on this side or on this side or even on this side lena le ba bethela matsogo a kere le ba bethela matsogo re kgone go tšwela pele ba bangwe ke tlo ba ke kgopela gore ba emelele le ba bone ba bangwe ka tlhompho ke tlo no kgopela gore le ba ka emiša letsogo ga nnyane go no bontšha gore ba mo kae ba dutse mo kae re le kgone ba tšhela matlho ba mathomo ba rena ke bo MEC ba rena MEC Honorable Susane Violet Mathe ba bethele matsogo jwale ba bobedi ba ba latelago ke ba o tšwa ka mošate from the Riba Traditional Council a re tlhompheng kgošigadi SG Riba ka matsogo le sa betha jwale a re betheleng bakgoma ka moka ba sepelang le bona ge re tšwela pele ke kgopela re tlhompheng jwalo ka matsogo acting executive mayor of Sekhukhune District Municipality Councillor Mafefe ba ba latelago our acting mayor of Fetakgomo Dubatse local municipality Councillor Mokome KE le ba bone a betheng a bedi le tla ba bona ke a leboga e reng ka tlhompho gape ke acknowledging our speaker of Fetakgomo Dubatse local municipality ebile e leng program director of the day Councillor my leader Shoba MV our provincial commissioner General Hadebe le bona ba tlhompheng ka matsogo the CEO of GAL me Mokgadi Matle le bona ba tlhompheng ka matsogo we have the leadership of NTA led by Ntate Manyaka ke kgopela ba emeng ka maoto le no ba bona ka mokana bona leadership ka moka all right also we do have the leadership of Santaco the entire executive I don't know if they are all here but those who are here ba emeng ka maoto ba bona but led by Ntate Mamrobela yes almost a full house we do have our very important stakeholder Baba Tushanka Teacher Road Safety in terms of research so that we have plans and strategies coming from the impact catalyst Ms. Khreiling and Muloto if you may stand up ma'am the executive management team the Department of Transport and Community Safety the entire executive management, the chief directors, if you may stand while I introduce you. All right, from the department, chief director of corporate management, our chief financial officer, Mukete, also from the department, next to her, almost the same height, Ndate Mainganye, also from the department, they are leading transport operations. Public transport is their role. Kamamrawaka Bonale Buntate Matsela is the acting chief director. He is currently our traffic cop #1 in the province.
Iring Gitlompeng, Councillor Malapane I think is OT from Fetahomu local municipality. Baron, Babetele Matogojwan. From SAPS, Renale, our Deputy Provincial Commissioner, General Mrakaladi, Ebalawana Babetele Matogolwana. Our District Commissioner for Stukune District, Lehabe Mezi, General Lehabe Mezi, Lebana Tompenga Mato. Renali, the chairperson of a provincial chairperson here, the CSCPF, Tataka Sao Lebana Tompenga Mato Jwale. Renali, the leadership from Pop Crew, Mr. Maisela Nelson, Lebana Tompenga Mato. All right. Okay, from the district offices, from different districts, from the Department of Transport and Community Safety, the district office from the Department of Transport and Community Safety, the district directors, Back in Nthame is the district director within Sekhukhune district. Vembe district, I've seen Advocate Mapiswane, I don't see him now. And then from Mopani, we do have Nthame Machete also coming from the district Mopani, Babesle Matoro. Renagapele, the district commissioner from SAPS coming from Capricorn district, Nthame General Mashilu, Arabetle Matoro. Program director, you see, Nthame Lord General, General, so I needed to correct that. Back Salivijang, Erinki, we acknowledge all of you really acknowledge. Van Staden from Vembe district, the district commissioner general Van Staden, not, all right, my apologies. Oh yes, okay. Let me indicate that those of you Baksali acknowledge Ankamabicho, be assured we acknowledge you, we appreciate your presence here in this event. Because of your handwritings, prescriptions, I don't want to fumble your surnames here, so you are all acknowledged. Program director, let me jump over to the second part of my role here on stage. Ladies and gentlemen, because Easter, if it's Easter, our MEC chose to come here in Sekhukhune district to launch plenary road safety so that there is overall safety of our motorists, of our pedestrians, and of our passengers across the board. Ritlemo Sekhukhune district because relevela di palo tja rena ra bona o re tshwanela gore re itle mo re tlo boledišana le bareidi ba difatanaga ba mo Sekhukhune, banamedi le basepela ka maoto ka re they are all affected. We all know the attraction of bobisi ba mo Sekhukhune because of the industrial park that is actually now coming up, the issue around the mines. Sekhukhune ka boyona program director wa bona e a gola o fetsa go bolela gore mo ngwe re gona go bona le gore mijako ya mo no la majwala e re ba mo gausu le tsela so re tlile mo a se re tlo tshwara motho re tlile mo re gopela tsebe re tlile mo go tlo le famela etja re tlile mo go tlo kwana le lena gore after Good Friday we must see all of you re tlile mo tlo le botsa gore e re le mo ka mekana rena. Everyone is a pedestrian. If you are a driver, just know that a pedestrian is important. R37 ke ngwa ditsela tse le reng di fetša batho ba sepela ka maoto.
jalo re tlile mo tlo le botsa gore pedestrians ke itlhokomeleng ge o le mosepela ka maoto bošego apara diaparo tša go bonala ge o le motho wa sepela bošego o tsamaya ka maoto netefatša gore ge o šetše o nwele metse a o tshware batho gabotse tloga mo tseleng ge o le motho wa rata ke thabiša bošego ko mafelong a ona majwala ge tsela ya rena R37 e le kamo ge o enwa kamo o se ka re fetša re tlhagana le dikotsi. We are here because, Program Director, if you look at the impact, the negative impact of our accidents on our roads, on our economy, is massive. On many fronts, I can talk about the economic impact in terms of RAF. Number one, while you can talk about budget, but I'm also talking about the lives that we lose on our roads. That is why we're here to talk to you, because once we lose, mostly people who are drivers, who are passengers, are parents. They leave their homes to go where they're supposed to go. Because of accidents, they are never able to go back and reunite with their children. So they leave child-headed families because of accidents. And you do know what happens because of in child-headed families. You are likely to have issues of GBV that may then start to take place because of the vulnerability of those kids that would have been left behind by parents due to motor accidents. The substance abuse that is actually going to be there in those families because there's no parent who's going to show them what is right and what is wrong. The cause of that is because of road accidents. So re mo go tlobolela le na gore ga ona motho a tshwentse a tlhokofale ka baka la accidents this Easter, and rena le lena re lo netefatsa gore ntwe so e kgonagale. That is why we are here. The MEC is here to talk to you, nothing else. Just to ensure that at the end of the day, even beyond Easter, re tletse mo go ya taba ya rena ko re tletse mo tlo le botsa gore a re emisheng ka ona majwala ra ba ra otla dikoloi tša rena, a re emisheng gore re ile dikoloi tša rena ra ba busy ka di phone ra texta, a re emisheng o felana dipelo mo e re le mo ditseleng, a re emisheng bora di-taxi o overloada di-taxi tša rena ke se re tletseng mo ntshwara marapo ke nana re ke weditše. In terms of the purpose, we are here to talk to you. The issue of law enforcement on our roads, that we are going to do, it's automatic. Re tletse mo go tloboledisana lena re nyaka your understanding so that ga o le mo tseleng whether o bona a traffic officer or not, you are your own, or you are yourselves traffic officers. When you are alone in the car, imagine a traffic officer looking at what you are doing, your conduct. Lego some moan. Pela o be o tlela o kare wa mona. Ke se re tletse mo o tlobolisana le lena molaetsa wa rena o mogolo o tlo fa ke MEC e le bona re le biditse jwala. Program Director ke a leboga. Thank you very much. Re metele matsogo. Re a leboga HOD for gore fa purpose ya letšatši la lehono ntle le go senya sebaka ke ile tsena ko go di messages of support. It's clear that you are given 5 minutes each. After 5 minutes, I will just stand up as a sign to show you that your time is up. Ki lotoma ka go bitša Miss Nolene Grayling, Impact Catalyst. Thank you very much. Thank you very much, Program Director. Good afternoon, Honorable MEC, Provincial Commissioner, Khosikgadi Riba, HOD,
the leadership of the municipalities, local and district, the leadership of the Department of Transport and Community Safety, and SAPS, distinguished guests, colleagues in road safety, members of the community, and the media. It is really a privilege to stand here before you today on behalf of the Impact Catalyst as we mark the launch of the 2025 Easter Road Safety Campaign. It begins with me. Listen to the HOD. It begins with you. An occasion that demands more than words, and we saw that today. And really well done to SAPS as well as the Department of Transport and Community Safety. Well done. It calls for that bold, coordinated action to save our lives of our communities. Each year, the Easter period presents a challenging moment on our national calendar. It's travel on the roads for faith, family or rests. And they take the roads on large numbers. Nowhere is this movement more pronounced than here in Limpopo, with the annual pilgrimage to Maria drawing millions of people across the country and abroad. This is precisely why campaigns like this matter, because behind every crash statistics, like the HOD said, there's a family, there's a community, there's a dream that was cut short. At the Impact Catalyst, we are honored to support the province through the Limpopo Road Safety Program, a partnership funded by the Anglo-American Foundation. And since 2022, our collaboration with the department has focused on strengthening road safety systems, particularly in communities where awareness and access to safe road infrastructure are still limited. MEC 20 turning point. With the adoption of the Limpopo Road Safety Strategy, is first dedicated provincial road safety strategy to reduce road fatalities and foster responsible road use. First in South Africa. We commend the LDTCS for its leadership in shaping the vision and making it practical and achievable. From engineering to enforcement, from education to evaluation, this strategy is built to deliver. And communication is part of this delivery. As we move into high-risk periods like Easter, it's not enough just to patrol. We must also influence the mindsets of our road users. That is why we, in March this year, hosted the Limpopo Road Safety Program, a 2-day social media training workshop in Polokwane with our subs as well as the colleagues from the MEC's office. The goal was simple but powerful: to equip the communicators of this province with social media skills to amplify the strategy's message confidently, consistently, and creatively. In today's world, a tweet, a video, or a WhatsApp message can travel much faster than any vehicle and can reach audiences enforcement cannot alone reach. So we're encouraged by the enthusiasm, insight, and commitment by all who have attended that workshop. It reaffirmed what we already know. Limpopo is not only leading the way in strategy, but also in action. As we enter this busy Easter season, let us remember that road safety is not the work of one department or one campaign. It is a collective to play as a community member, as a youth, as a mother. It involves traffic officers on duty through the night,
communication teams crafting the right messages, and everyday citizens choosing to do the right thing, like SAPS member sitting next to you, even when no one is watching. I want to end. Let us continue working, and may we all travel safely this Easter. Thank you very much. Can we clap hands for her? Wa go latela e tlo ba Mr. Rajimane. Okay, Mr. Rajimane from Zanzibar. Akabatamela a tla re fa molaetša ga le gona. Mr. Rajimane ga gona. Ke tlo bitša National Taxi Alliance, Mr. Manyaka. Furuga ba change program ba re Mr. Manyaka never thought wa ra wena mogotsaka. Ke tsebo le seboledi 5 minutes. Ka ge ba mphile 5 minutes ba bagolo ga ba boletse rena di lebaka la ntse le legolo go re tlo tšhaba go šaetša maina a batho le disene ba e reile gore e be short. Ke nagana ke re 5 minutes e lekana ke tlo gore ye kgolo e re itletse go mo ba re ke road safety campaign. Ke lebogo gore ke kole le presenta the strategy. Nke re tle re lebeleleng gore the root cause ke nna ke eme mo ke emetse mekgatlo ya di-taxi bana re thekga go day by day. A ke rena re transporta millions of people every day ba ya mmerekong. Mebušo ka moka e gona, ba district ba gona, ba masepala ba gona, ba province ba gona, le ba national ba gona. Ke tlo tšea advantage gore rena re le go gona moka batho ba ga o bona ba kitima le mo ba lapile di renke tša rena ga ja loka speakera di na le ditšhila ga di tlhokomelwe. Banamedi ba rena ba santse gore ga ba fologa ba ekwa ba lapile ba khutse mole ga botse ba dilo ditulong go tlhwekile. Batho ba go rekiša dinamone le dipanana o se ka fokotša lebile o thelela go gata panana e mongso o jele metlhare le ya ntse gore banana lebile go tšhela ka diteta wa robala. That is part of monitoring. And ye nngwe ya tsona ke go le di-toilet di be clean. Motho a fitlhe mo le a nwe dipilisi a se ka jaga go jaga mo ke gore motho o palela go dula renkeng direnke di a nkga o fora lapile a napile a fetala ka koloi ba re feintela banamedi ba rena ka mo dikoloing because renke jela a di rie gabotse a re di tlhwekišeng. Ke go le bolela ka gore motse wa gola and o gola o e ya kae kwa bo masepala ba di-special development and other things. Nke le lebeleleng to ga re ya go tlhama melawana ya rena, the bylaws in the local municipalities. Re baswa re a khuruga le dikgomo in a new settlement. Re agile gaufi le tsela dikgomo tšele di fo tabolapa mo ka moka le ka moka ka rra di fepa ke re ba department of agriculture ba tla ba re tla di tšeng tša goja di nonne di kitima le mo tseleng. Ene le moragonyana mo le dikgomo le tšona a ke re ka mokopane ke no fa example a ke re di allocate le bana batho ba ba nago le dikgomo mo motseng ge di jana tšona ka gore ye nngwe ya tšona e re yang gore re kry di-accident le ga re le sopa ke gore diphoofolo tše di nonne di kitima le mo tseleng di fonyarela mo seswing fore
ya tsena wa itopa a re rientse jana gore diphoofolo di tsamaye kae batho ba sepele kae ba dipaesekela jwalo because accident ya di cause ke batho ba mebotoro fela le rena batho ba maoto o gore o le so po wa tsena mo tseleng so ke be ke ile kgopelo ya ka gore ke tšea advantage ya gore a re lebeleleng direnke pele re kgone go khutša kwa renkeng go be le Wi-Fi ga re lapile re tsene ka dikoloing re tsamayeng la ikwešiša ga ke tše telele mongaka tše ntšhi ba di boletše ye ya di-pylos a re lebeleleng bagagešo dikgomo tše di a re bolaya mo tseleng ke a leboga. Thank you, Mr. Manyaka, for your message. Of course, Jailenja Maspala will look into those issues, but ya would clean a lena and clean the toilets. You can't wait for us to send people to come in. Le kabale mutual xokomela go tsona la mopatela ka mogole ka mopatela go as taxi owners. Agrana re go fa infrastructure go ga jerenke. Then it's your responsibility to keep it clean. Because there are namala toropo nya Pegasfort where people who are clean. If you can go there, the rank is clean. Mara go tsena ka mola di toilet is your responsibility. The second issue is we are developing bylaws animal pound will be taking the animal jail already no rara la mustrate. We are busy engaging the community or the nkele fecha le laisha mokone le tloga ka kwa moritin le ma mokone mo expect le mokone mo le tswela ka kwa. Thank you very much. But message a go kwe South African National Taxi Council, Mr. Matobe. Program Director, Tatela Gaurutengere Madume, Egelaga Spain, Pulenwege, Satola Gatar Madumo Yaga Hati, Renela Negaushela. The South African National Taxi Council. Allow me to say on behalf of the South African National Taxi Council, we appreciate government and the Department of Transport in Limpopo for not only seeing Santago as a stakeholder, but a true partner in road safety. This arguably bestows a lot of responsibility upon Santago. We understand the critical role of transport as ratified by the United Nations, wherein transport as a whole is regarded as an enabler for the achievement of the 17 sustainable goals. This initiative that is starting in 2026 aims to increase the importance of sustainable transport for countries in special situations is also recognized by the international community through the following protocol: the Instance Goal Program of Action for LDC and the Samoa Pathway for SIDS and the Sendai Framework. Play a key role in being a builder of consensus around the need to drastically reduce road fatalities by adopting the Limpopo Provincial Road Safety Strategy. We have to mobilize all our resources to ensure that in our province, we aim for zero fatalities. We have successfully resolved overspeeding problem in our country and our province. As the taxi industry, to a large extent, we have almost all vehicles that do not exceed a speed limit of 100 kilometers per hour by law. Driver fatigue, driving and texting, drinking, and generally all other human factors that have been identified in our country as playing a key role in road fatalities. Enshrined in the founding document of Santago, which in the Committee Charter you'll find that
customers, indeed taxi customers or the commuting taxi public do have rights. It is in this context, MEC, that Santaco department to conscientize our communities about road safety. It would be incorrect and inaccurate for the taxi industry to be liable for killing its own customers through accidents and all other social ills. We also welcome the packaging of the messages around this particular situation, HOD, that is aimed at resolving key human factor problems that are the underlying causes to the road fatalities. Thank you very much. Thank you, Mr. Matovela. Le bona ne ba no bontšha gore ba tla bapala karolo ya bona as boradipesana go bona gore ntho ya polokego mo mebileng e tšwela pele le baotledi ba bona ba tla ba bolediša kgafetša gore ba latele melao ka moka e beilweng ntle le go senya sebaka re ilo emiša ba bagolo ba maphodisa a mo provinceng ya gešo ya Limpopo. South Africa Police Service Provincial Commissioner Lieutenant General Nthame Hatebe. Thank you very much, Program Director, the Speaker of the municipality where we are. I appreciate the opportunity that you're giving me. Let me start by taking my respect to Kgoshi River and the Traditional Council, my MEC of Community Safety, Transport and Community Safety, Mayor Violet Mathieu, the representative of the Executive Mayor of Sekhukhune, Councillor Mafefe, as well as the representative of the local, Dubatsi local municipality, Councillor Mugoma. My greetings also goes to all the senior managers that are in our midst, without me mentioning by names, but my greetings also goes to the Deputy Provincial Commissioner of Support, Major General Mragaladi, as well as the District Commissioner for Capricorn District, who is in our midst, supporting the District Commissioner of Sekhukhune District. All the district commissioners of traffic department that are in our midst, as well as the acting chief director, Bab Matsila, who's representing the transport regulation component. All senior manager subs, as well as the department itself. I must also greet the councillors. I've seen about Councillor Magagola and many other councillors that are here in our midst. The representative of Santaco, Mr. Batobela, and many other representatives, not forgetting my chairperson of the province of the CPF, Babu Khasa, who's also on our midst. Our strategic partners, the media, and all of you distinguished guests, members of the South African Police Service. I must say, MEC, we are launching this particular Easter road safety at the time when we are having a serious pilgrimage in the province. For the past few years, just after COVID, we did not have both the churches that draws all the attention all over the continent were not active. But at this point in time, both of them are going to be hosting the Easter. That has called us to go to a drawing board and look at the safety measures that we need to put in place. Hence, today you are launching this road safety campaign. We
as a province of Limpopo, together with the OSAPs, together with the department itself, we have committed ourselves, that the people of Limpopo will remain safe under our care. We have given strict measures by the minister, even in this current summit that we are coming from, that we should make sure that we reduce the issues of murder, we reduce the extortions, we reduce the illicit mining, we make sure that the community of the infrastructure, and most particularly we look at the issues of the gender-based violence. That is, Limpopo as a province is one of the provinces that's featuring time and again in the GBV aspect. But I must say, if we work together with the community, road safety will not be a problem. Crime will not be a problem. Because I will tell you that ever since we've spoken strictly with our community, Meriba, that they must refrain from taking law into their own hands. And since we also spoken to our members that they must respond equally so to the call by the community wherever that they are needed. This province, there's no way that we'll ever have our murder rate going high, because our murder rate were also attributed by the fact that the community were taking the law into their own hands. And I'm safely saying Limpopo will remain a province where murder is not a problem, where we get double murder. Because the police in Limpopo, they are doing the job, and the community, they are listening to us when we share ideas with them and when we talk with them. And we'll forever indebted to the community of this province, because MEC, when you stand and talk to the community here, I must say, they listen. When we started, and I started in the province, I think on an annual basis, we were getting something like 61 cases on a quarterly basis, 61 cases relating to murder committed by the community by taking the law into their own hands. And at this point in time, we're talking around by 15, which is a huge decrease, and that we have seen it in the statistics and the results that are coming from our scoreboard. We'll continue to keep the gates of this province. Even if it calls us to sleep in the street, we'll do so. We will saturate our street, we will have the roadblocks, we'll leave no stone unturned. Thank you, Basantako, because they are here. I must say, we are worried about the behavior of the taxi patrollers. Really, my leaders, I hope you must come to the party. Otherwise, see, I will not hesitate to stand on the street and just focus to arrest them. And I don't think it will be a good thing. We have built a very good relationship with the taxi industry in this province. MEC, you have seen during even the issue of the shutdown, the issue of the looting and the like. It was the taxi associations who stood by the police and make sure that nothing happened in this province. It was not the police, but it was the taxi association who supported us. And we are forever indebted to the work that they do to keep our province safe. While many provinces are struggling with issues of taxi fighting and the like, we are relatively moderate in the province. We just report sporadic issues here and there. But I must say, it shows that the executive of the different Kosantakobo NTA, they are doing the great job in terms of making sure that the province remain calm. And I cannot hesitate to stand. I think the minister has also spoken so many times that Limpopo is on a fast lane in terms of us reducing our crimes, in terms of us doing the work, in terms of us building the CDG and making sure that we're doing better than any other province. And we will remain the safest province as long as we still have the community that we're having. Amakosi that we are having, I'm telling you. The minister has come to the province and we had an engagement. He's coming back. He said, General, with your team, I want you to come and tell us how do you do it in Limpopo when all other provinces are struggling. And I seated there, I listened to the minister. I said, Minister doesn't know that my power and my strength comes from the taxi industry, comes from the traditional authorities. I'm a cause of this particular place. They are game changer when it comes to the crime, let alone the community. And we are forever indebted to that collaboration that we're having. Taxi patrollers,
Bawasantako, I'm requesting this place of this side, Begasford. You get them stopping people. I was listening around 11 o'clock during the night. A person from Gauteng who went to the radio and says, I want to appreciate the police of Begasford. Now I'm talking, I'm listening as a provincial commissioner, any other communication that people are talking. I want to appreciate the police of Begasford. I was nearly in trouble and killed by the taxi patrollers. They stopped me. They wanted to take my car. They wanted 2,500. And all of a sudden came the police in the midst of me confused. And I gave this person a lift. He agreed. He said he gave a lift. I gave this person a lift because I had no money to pour my petrol just to get to the next destination. And I was sure that when I give this person a lift, he will assist me just to get me to the next destination. But he applauded the police for coming, stopping by and says what is happening, and everything was okay. And he says he wished all police should do like that. But we don't have to watch and get into the back of the taxi patrollers. We need to talk to their leaders. This must talk to them. This, what they are doing is extortion. It's not different from extortion. And we'll make sure that anyone who commits a crime, we arrest as such. MEC, we are not supporting the department. We are working as a collective and as a department. Road fatalities is something that we don't want to see in the province of Limpopo. We have taken many lessons from the massive accident that happened in the province as people were going to the church. There's a lot of things that we have learned out of that. Put systems in place, and the system would make sure that these fatalities are reduced in numbers. I must also emphasize that we will leave no stone unturned for any person who drink and drive. We will leave no stone unturned for those who drink in public places. Please don't get around, because you are a danger to yourself, and you're going to cause trouble for the drivers as they gonna hit you and run. When they hit you and run, we must look for the driver. Yourself, you are critical, you are injured. So we will remove you from the street because you don't know how to drink and stay at home. What you know is to drink and just go around and mushroom everywhere and be a danger and actually be exposed to danger and fall to be a victim of crime. These are the typical people that we see them as they go during the night. They are being mugged, they are being stabbed, and they create more murder, and now they become victims of crime. So we'll make sure that you go home early so that you become safe. We know in Limpopo, I always say MEC and Mariba, this is a province of pleasure and plenty, because Limpopo as a province, the people, they celebrate. Everything they celebrate. This Easter, it's not only for people going to do their spiritual reflection, but people are also coming home for different celebrations. And it is in these celebrations, just after those celebrations are done, as they go home, they become victims of crime. We'll make sure that we keep our visibility, strengthen our visibility, we come closer. We make sure that people, as they celebrate properly. So we'll continue with our Chanela 2 operation, which has got its own different focus that we are looking at, and a number of other operations that we, from time to time, we're having. We'll close the R37, we'll close the R40, we'll close the R555, we'll close the N11. When I talk, not only the N1, it will be closed by, and we'll paint it red, we'll paint it khaki, we'll paint it blue if we had to paint it. I must say that we are committed to make sure that the province is safe, and we record zero tolerance on fatalities. Thank you very much. Araba betele matsogo re leboge molaetša ba re fela assurance ya gore ba ilo tšwela pele ba re hlokometše as setšhaba. Molaetša wa gore rena re drivago ka rate re sa latele melao ya tsela ga bo rena ke thabeng. Ba sepodisa ba re ga bo rena ke thabeng, rena e le gore a re o latela melao ya tsela. Ntle le go senya sebaka,
ke tlo gopela mo go rena mme Virginia Mafefe a tle a re tsebiše molekgotla phetiši le gore fa yena semmušo gore a tla re fe molaetša o mogolo wa letšatši la lehono, molaetša o a tlabe a sa o fe fela badudi ba feta go motubatse, a o fa badudi ka moka ba province ya Limpopo go tloga Mosina go ya go felela lephala le Thabazimpi o boya o ya Elias Motswaleding Groblersdal. O tlo re fa molaetša o le gore re le badudi re swanetše re ebe o re ya go latela gore re tle re kgone go bolokega. Over to you, Mme Councillor Mafefe. Tla go leboge motsamaiši wa lenaneo la rena la today, speaker sa batse go re fa sebaka se re le ba selete sa Sekhukhune. Ke thome ka go tamiša bo mommabu mmago rena Kgoši ga Diriba go na di madumešiao a go tšwa selete sa Sekhukhune. Ke dumediše MEC wa rena Mme Matšhe, ke dumediše our local acting mayor Mme Elsie Mokome, di councillor ka moka tše di leng gona mo, including the EXCO members go tšwa wa mogae wa feta go Motubatse. Ke dumediše gape our provincial commissioner traffic department ba le gona mo ka moka di stakeholders tše di leng gona, le nna ke tšwele pele ke re protocol observed. Badudi ba mo feta go Motubatse ga gologolo re a letamiša magagešo. Program director ntumelele ke bontšhe gore ke eme mo ke le acting executive mayor, ke tla ba ka engwe ya ka magetleng ebile gabotsebotse ke MMC EXCO member ya kwa Sekhukhune district municipality, head of community services. So ke eme mo legatong la mogale a di atlhabirwa o ke tlišang tshwarelo gore a se ka kgona go ba gona ka baka la mešomo e nabilego e a dirago. So ke bontšhe gore bjale ka selete le masepala wa rena wa segae re kwa re le motlotlo ga gologolo gore this type of event which is too massive, ke re massive because ke event ya province, ke event e leng gore e sebaka here in the Sekhukhune district mo masepaleng wa gešo wa feta go Motubatse local municipality. Event mo province ya gešo ya Limpopo o zoomile today. Ba išitše ditsebe, di radio di a bolela, rena le ba media all over the place. Le lena le swere di phone ka lebaka la event e diragalang mo. Everyone else o lebeletše gore mafelelong re tlo bunang, re le setšhaba re le mo as being honored. R37 e tla ntšha dinku na goba Sekhukhune se tla ba le dinku during these Easter holidays. Ke bolela so ke le motlotlo gore department e ya rena ya transport and community safety e le ka kanatla ba le ka ge re le fa
gore re be safe bjale ka badudi motho mang le mang a be safe ebile ke rata go tliša challenge ye go lena ka moka gore go be go na le setlola se sengwe se bitswa escamel kwa morago escamel ba be ba re ba e advertise ba re sephiri se utulotšwe yo o botša yola as this is a campaign e ra gore ga o lefa o ile o gaša lentšu o ile o botša your neighbor o ile o botša your friend o ile o botša everybody ga o tloga mo ga se maikarabelo a kgoro tše di le go fa fela e fela motho mang le mang o swanetše go bonala a le anxious gore ga re nyake dinkhu ba boletše ka zero tolerance ba bolela ka zero in terms of the status a re ipotšeng gore ga re ile ba le di-statistics re leboga kudu gore ba di-transport ba gona ba di-taxi ba gona le rena re ba di-transport because re mo re reila dikoloi ba bangwe re mo re reila diteki because go ba le dinku gape dinku tša batho ba ba sepelang ka maoto so challenge no ba yona eo ya gore a reng re le gašeng lentšu le go bontšha gore ka nnete we appreciate gore sekhukhune se topilwe ka gare ga di-district tše ntšhi Limpopo la kgetha sekhukhune therefore a re kgatleng department ya rena re kgatle whoever is interested all the stakeholders ba ba nang le phišagelo ya gore se ke ra ba le di-fatalities goba tšona dikgobadi le batho ba e leng gore ba robala ka nako e ya meketeko le ga e se ka nako ya meketeko just yesterday maabane ke ile kwa Jane First ga ke le mola Jane First mosadi wa tsamaya nna ke tsamaya mo tseleng ya dikoloi then mosadi o ga sepela o swere ngwana ka right koloi šiala you know what happened ngwana le gore le ga thoma re o širogela koloi a ba itia ka letsogo so ko rona o tšhoga ba tia koloi ka letsogo I had to take some steps mosadi o la o rile go fetša go direga so a tsena ka ra shop ka tshwanela kore ke nyake packing ke pheke ke molate ke mmoleditše gabotse ke mmontšhe bohlokwa bja gore ga sepela le ngwana a be ka left so dilo tše dintšhi tše di tlo go bolelwa fa ke bo MEC tše di boletše go fa ke ba e leng gore ba šetše ba boletše pele ga ka ke dilo tše e leng gore re tlela re dikwa a re dirang ka tšona jwale ka badudi bjale ka batho ba ba kwešišang gore re na le maikarabelo ke a leboga ga le ngwana se segolo se ke se emetše mo ke go le tlišetša seboledi sa rena sa letšatši seboledi sa rena sa letšatši ke moetapele ke mosadisadi sepedi sa gešo se re tšaetwa ke e tshadipele ke legarathetho mosadi yo ke mosadi yo e leng gore ga a thome go ya tapele ga a ithuti go tšwara phaga o thomile fase bjale ka ge re tseba gore ba tle ba be ka mo mmušong re ba tšea kae re ba tšea from African National Congress ga se sephiri o thomile fase ke moka ga thomile fase from the branches from their communities mo ba tswang gona a ba rutogela godimo go fitlhela ebile a ile go fitlha provinceng a ke a ba le ka moka magato ao during that time o be a fela a ntše a rumiwa ke mokgatlo wa gabo o le go ka mmušong goreng go thuše badudi ka se o thuše badudi ka se a dira ka botswereng hence ke se le gono ka morago ga dikgetho tše re tšwa go tšona malobanyana mo when she was still a member of provincial legislature a le gona ka mo lekgotleng la gabo rena la theramelao la Limpopo ra boela ra ya dikgethong a re ya dikgethong malobanyana mo ngwaga wa go feta ka re boa dikgethong wa
wa the 7th provincial government e le go Mepopi Ramathuba a bona gore mara mosadi shwara ga basadi se tserere se sona se thaga se sona a mo fa maikarabelo a go swana le a go ba hlogo ya Department of Transport and Community Safety. Re a itumela ka moka, re a mo amogela ka moka mo ga Sekhukhune ebile ke rata gore ba ba sa re eletša this morning ba re ga re stand up re can we all rise re mo amogele a tla re eme ka lefoko mma go rena ke duma megolokwane gantši le go moletšeng na ke a leboga re ka no dula fase. Let me take this opportunity and appreciate the time given by my speaker behind me, the speaker of Tubas local municipality, my comrade, my young comrade, the former chairperson of the Youth League, Councillor Shoba. Let me also greet our mother, Khoshikgadi Riva. Ke a di dumedisha o no ba re ke stotlanyana ke be ke tla bia le todo fase so ke bona nkare nka se kgone o emelela once nka bia le todo to our district mayor who has been represented by Councillor Original Mafefe. Let me also acknowledge the presence of the acting mayor one locally Bonaki Councillor Mukume Elsie, with all the councillors that are within our midst. Let me say to save time and to save myself from paying, because some of the people will say, you didn't mention so with these few words I'm saying all protocol observed. Program Director, I feel privileged to address this August event. In fact, it should have been the premier launching this campaign. However, due to other work commitments, she could not join us today. It is common knowledge that the Easter festivities are looming, and as such, no efforts should be spared to prepare for the safe travel and arrival of those who will crisscross all the province, coming from far away to join our two biggest church in Africa. Given the performance of province in the last December, the report indicates that Limpopo experienced 431 accidents and 189 fatalities. Amongst the fatalities were 85 pedestrians. I'm sure the HOD has outlined as part of the reasons why are we here. Most of the people in this area are being killed on a daily basis. Honorable Shoba, when we're coming here to this place this morning, I found that there is a goat, a small goat on the road. I don't know whether it is sleeping or alive. Then I asked my drivers, is this small goat alive? They said, yes, it is alive, MEC. It was like the goat is too stranded. It doesn't know whether to cross or to do what, because in the middle of the road, there is no grass. So these are some of the things that are causing this high rate of fatalities in Sekhukhune. During this festive season, Sekhukhune was the last or the first, let me say, if it was the #1 performing district as far as accidents are concerned. But now we are seeing another pattern. For the past 2 weeks, we are receiving messages that tells us that there
accidents, fatal accidents in Sekhukhune. A week ago, we lost 6 passengers from one taxi that had a tire burst. And again, we had another numbers. It's like we're talking numbers of oranges. We're talking numbers of loaf of bread. No, we're talking about men and women of all our families, our relatives for that matter. So we're saying with this campaign, let us, some of us who are drivers, let us be cautious when we drive. When we woke up, if I'm working in Polokwane, because it's far from where I'm staying, I must give myself a time when planning, a time, 30 minutes for roadblocks, 30 stop and goes. Then it will be 60 minutes before the original car to where I'm going. This will make us safe and reach where we are going safely. The following are the accident hotspots province. That is Mukopong along the N1 road, where we have seen the government has built those walls in these N1 roads. But now our people, our own people, have demolished those walls. They are now crossing the N1. And N1, there are no stop signs within the N1. There are no speed humps along the N1. So that's why we're having high numbers being killed there. The other one is your road, the R37, Miles Bridge and Masham. The R71, Matibaskal to Boy. N1, Mutumong to Kapasha. R81, Khasikopo until Bugian and Polokwane. 524, Chakuma to Adumase. And more roads that I'm not going to mention because of time. We need to intensify our efforts to make sure that no unnecessary death occurs during the coming season. You will recall that the RTMC at last year at death. This called for extreme measures to make sure that our roads are safe, because one loss of life is one too many. The accidents and fatalities are largely due to human elements, being drivers, pedestrians, conduct. Our people need to unlearn these conducts that are robbing human life. We further note that pedestrians cross the road unsafely, especially along the R71 around Paledi Mall in Mankweng to where I'm coming from in Mopane. At Mudumule, pedestrians elect not to use the overhead brake. Most of them are suspectedly under the influence of liquor. Even walls get broken time and after time. And when we go to Butlokwa, the same happens. They've broken all those fences. Now the animals and human beings are crossing where they are not supposed to cross. The key message of this Easter is, it has been observed that most drivers and passengers do not buckle up. I'm sure today I've stopped 3 to 4 cars this morning. The driver, yes, because he has seen us, he has buckled up, but the passengers, especially those seated at the front seat, they are not buckling up. Then when you ask the driver, it's your role to tell them that you must buckle up as long as you are inside my car. You must be a driver while the one who's reminding you are the traffic officer who's reminding your passenger to buckle up. So I've seen them today. Some will take that belt, they buckle it, but sit on top of it, as if they've buckled up across themselves. Then when you say, I want to see whether you've buckled up or not, then you will stand up, the belt is on the seat. Trying to fool us as the people that are helping him, instead of him helping himself. So I'm telling you this, there will be no police officer, no traffic officer in driving your own car, no ways. And when you stop them,
Route 37 on roadblocks. I'm always here. But what they do, they will come speeding. When you stop them, they say, strike some taxi. Police. Yes, let's say strike some traffic. When you are speeding, I'm not going to kill one of them. If I strike a maspala when I want speed, are you going to kill those people? We can't allow such excuses. But people you choose to tell you that, especially those that are from Gauteng, they think they're so smart because they're driving those smart cars. When they come here, to show you that you are wasting my time. Because I want to reach heaven as soon as possible. When I want delay. That's the message that he is telling me to say, when you are delaying me, now I want to reach heaven earlier, when you are stopping me here. So there's no government that can put all the law enforcers in each and every corner. That's why when we talk about GBF, we are saying we are not going to deploy these men and women in blue inside your bedrooms where this GBF is starting. When you fight with your boyfriend or your husband or girlfriend or your wife, there's no policemen inside that bedroom. But you are saying police are not doing enough. I wanted to say, all the men and women in blue, may you please stand up? All the men and women in blue with humble respect. I'm sure most of them that are outside, you can see them, ne? You see them. When they say Limpopo is the safest province to stay and the safest province to come and do business, it's because of these men and women. They don't sleep. When when you phone me and complain, I pick one of them. Whether it's 1 a.m. or 2 a.m., they will take my call. If they don't take my call by that time, they will Matsila behind me. Matsila, Mr. Mukoni, Mr. Mukoni, these are few. 2 weeks back, I received 104 of them from the college. Young, energetic, you can mention a few. These young girls, I said to them, I'm going to call you young girls and boys because you still have that energy. They don't sleep, these young girls and boys. They are always on the roads. So let us start making sure that we become jealous when we hear that one of them has been shot at. Let us become jealous when we hear that men and women in blue have been shot at. Our women were jealous. These are our men and women who doesn't sleep. Because I rely on them. The other district commissioners, my commissioner, you were standing up at the machete. I know Nthame Mokone and his team. That's why wherever I'm going, I will be with the provincial commissioner to make sure that we are safe. So the safety that they are giving to me is the same safety that you want as community members. So these people is kalaba jela fast, ba bereka, and the battle berekela. Mara likwile commissioner oring, unyaka your support. Agere,
le ska la tshwana le mme o mongwe wa mo reepetse ngwana not long o tšere 8,000 o gomotše ngwana ba mo reepile yena o botše case and a sa e followa kere ba mo tshepisitse o seka wa reporta yena a reporta because of the influence a re ke tla lefa tšhelete every day every month motho o tla ba patela o ba reepile ngwana wa bona wa 13 years so o gana o saena ba re general Radebe a tsenelele o ba le gona la bona gore le dirang lena batswadi ba rena. So with this festive season we are saying we are calling for your safety on our roads, even in your own families. Before I can sit down, Honorable Councillor, our own people, as I've said, they must unlearn that habit of being a driver, at the same time a receptionist. A person will be driving while talking to someone, while WhatsApping, while doing whatever. So let us unlearn those habits if we have learned them somewhere. We know that most of them are always drunk. A person is drunk inside the car, busy with the cell phone while driving at a high speed. In December, we arrested 2, if not 3 drivers who were driving at 200 and something at an hour. And our roads in South Africa is saying the maximum speed is 120. So we're going to arrest you with the help of Nthame. We're going to arrest you. Others were asking me, well, now you are saying you have received these young traffic officers. What about those officers that are being arrested on a daily basis because of corruption? I'm always saying this. My officials are not corrupt, and they will never be corrupt because we are paying them for the job that they are doing. So these people are not corrupt. They are not corrupt. If you come with your money, I'm saying to them, take a picture of that person. Because all over you are saying the police are corrupt, traffic officers are corrupt. Show me one of the corrupt police officers, Dololo. Show me one of the corrupt SAPS, Dololo, but you want me to believe what you are saying. We are going to arrest you. We have started arresting people that are buying my traffic officers. Don't take. Realize the government who are paying you. There was an accident, as I said, recently somewhere next to Matlala Hospital where we lost 6 people because of the tire burst. Which comes to this. When we go out of our houses, before you can get inside your car, make sure that your car is roadworthy. Liberty taxi. I mean, I have been told, but I have never researched on that one. But a tire cannot burst if the tire is in good standing. It's like fine, it's new. Once there's a tire burst, it's a worn out thing. That's why it burst. Even the weight of the passengers. So we're saying don't tell your people to fix your taxis. I told one taxi driver to say, I'm going to impound your car. Because I know my into those moving coffins. People are phoning every now and then to say, let me see, when is that speed train coming? Because we are tired of this unroadworthy taxes. So I don't know, you are going to ban that speed train, that the Kenya? No ways, you are not. And we are saying with the GNT will get the bus steady.
So your people, if you are about transportation, it's a business, and in a business there is a competition. But you must move with time. It's not always where we are going to say the Uber and whatever are not regulated. One of the good days, we're going to regulate them. And it's a business on its own. And then go taxi rank, so go and study your things. That thing of saying we will stop the language 6+1. I got it like a 6+1. 6+1, I got 7-seater. But no, MEC, we don't call them 7-seaters. 6+1. I've seen many of them on the road. I asked for permits. They said we don't have permits. But we're hungry, MEC. And we don't want to steal. Hence this the business. So I'm moving Kadinako. In your boardrooms, talk about it. I'm moving Kadinako because one thing I know, Mutual owner is 6+1. Oka Latala is the same person who's owning taxes. But you are fighting amongst yourself because you don't want to compete. So we're saying, Batubarina, remain safe. And one most critical thing, when a driver is speeding, especially a driver who are a transport, the public transport, you've got a full right to tell that person no noise. Ritafika Moriang, Aria Jara that much. If we go when as a passenger, why was work at 6 o'clock in the morning? When I'm in a church, I'm at Tromo, why am I on a church? I'm Siari, as Chao. Don't allow that. So we are saying, when you overspeed, you shall be prosecuted. The other area of focus will be on pedestrian, as I have said. I've even told my councillors in the morning to say, when you visit all these taverns, tell them that they can just drink the whole day, but Cabo 5, Cabo 6, because I want to. So I'm sure with these few words, my councillor Rayaga, you are going to preach this gospel to say, Arinweni, Arihani, Ubuleji, Hadebori, Renaribatwa Kitika. Baba, wherever unali patiana more high, it at Tomakabu 3. Uri barobala na momutsungwaba to botama Cabo 5 mutasa khona utsama ulu 1 ba uthula motsile, then you'll be dead by that time. So to all the people of Limpopo, we are wishing you a very successful and a joyous Easter holidays. Make sure that every day is Eduardo, which means every day without accident and road fatalities or road death. Every day is your responsibility to make sure that you arrive where you are going alive. Urata kan wan na engabulela isonga shakaina lasipa songa baba ngobatla raba ku isonga because akere akinya ke unyalwa ena linya ko unyala mara if le belinya ka unyala le belta re ya ukwa so akina mathata le nna mara nna ke a itshina ka re akele le suwana la mpedi le ka nyala ke tla iluma ka re ke na le yena kwa gae so ke re molina. Wherever you are going, make sure that you are always safe. Bane ba utsama bushi banyana kudu. Ba gona ba banyane mo. Ke bana bana ba sekolo. Bana ba sekolo ba rena banwa yo ala kere. It where rape starts. Batali rape, and once a person rapes you, you will never be a girl any longer. And I guess utaba auchela malweji rapist unali malweji. So aridulene gae batswadi ba rena aribonene bana ba rena ba bulukeile ka dinako ka moka e o tsamaya o ska wa tlwela boyfriend le bana, especially bana ba basadi. Lengwe la kere ke mosadi na o ke bolela le basadi bana ba ngwe basadi le ska la trusta di boyfriend kudu la bana ba fa le bana ba lena. Auswabi uchara muna li ngwana. Ali swabi.
ka motho wa ka ga o nka se mo kobe wa mphediša o tla phediša wena a ra tšhela wena malwetse a tšhela le ngwana malwetse ya tlileng mo gae ka that aim ya gore o nyako le lwatša lena le tla lwala ka mokana lena. With these few words I want to say thank you so much. O ba le tlile la tla ba le rena molaetša wa rena kore issue ya safety starts with you and it is everyone's business. It is everyone's responsibility to be safe. Asia MEC, Asia rena Arba betele mat wo MEC au film badudi ba Limpopo MEC engwe tshwenyang o dis there are many you can't see cars going in there but khodi ka khodi ba reach target ba di testa di le mokae uno se bona se tswaletse the whole day mara ge ta target sala malapane and all other councillors jamo R37 will urge you gore le berekele department le mošate wa Kgoši River kudu in monitoring the tavern gore di tswalela ka nako e beilweng a kere ge tavern e swantše tswalela ka 2 malapane e overlap up until 5 o lo wat councillor o tseba o sa begele ba sephodisa motho wa mathomo a dirago molato ko wena. So we're appealing to you councillors to share the information. Share the information with the correct police station. They will go and do their work. So really MEC kamala ejole refilling to get a level department. Bialo ke tlo khopela member of the executive ya rena ya Fetago Motuwatse yo a rometsego ke Mayor His Worship Imaila gore a tla mo emele gato mo kopanong ya legono bona ke me LC Mokome a ke tsebe gore sereto lena le sona me LC wo matladi okay ke be ke letetse wa mošate gore ba ba sena go direto ka moka ba tla tloga ba ba fele direto ka baka la gore mo Mr. Machena ga o tsene wa tswa wa gomela ko polokwane o swa kry-a sereto ga o tle morano wa no tloga re re ko wena Mr. Mokone banna ba mošate šibalo ba kgwathe ba go fe sereto gore go tlile mo sekhukhunotse gore o šomiša sereto seo o tlile legae la magoši ga o tsene wa tswa o sena le sereto ke a leboga a ke go leboge program director ga le ngwana Hlabirwa ke bontšhe gore hunadi o ba o mantši e no ba se a ba hlalosetša gore ge le sa fete kwa mošate ge le tla mo le swantše le thome mošate wa tseba gore ba ya swantše a tla ba fe direto le nna ke be ke sa tlo bolela leo le bolelago ga le ngwana Hlabirwa ke dumediše ke councillor Mokome, member of executive committee responsible for community development masepala wa Fetago Motuwatse ke mefa legato la Hlabirwa mayor wa rena Imaila wa ka mošomo a so motelele e no ba go tlo leboga sa mathomo ke thome ka go fetiša madume go ba mošate Kgoši River hunadi ra leboga madume a go ikgetha ke ao ba kgoma le ba kgomana ba mošate ka moka ke thome ke fetišetše madume go our MEC Mayor Violet Mathieu, our acting executive mayor Mwashe Mayor Ojinia Mafefe, our provincial commissioner of subs Mayor Tembi Hadebe, HOD Stephen Machena,
Sikukune District Director, Mr. Elmon Mugoni, all senior managers, officials, and stakeholders, Babalongwanamo, ma councillor re shuka moka feta go motibatsi le ma councillor di masipala tse ding ba batlile go fa setšhaba ka moka ke a le dumediša. Re eme fa re le ba masipala wa feta go motibatsi re le gone le rena re motlotlo MEC re a tlile masipaleng wa rena re a leboga re di leboga go MEC wa Transport and Community Safety. Ke bontšha gore ke le member wa Community Development ebile ke le head ya ona re na le go fela re tloga re kry-a di-memo re a memiwa re ke ba province ge ba na le meletlo ya go swana le ye a ba thome le gono ka feta go motibatsi mme speakera sa rena le mayara ba re dumelela re le makhanselara gore re ka ra fa thekgo go province ge e dira moletlo wa go swana lo so le rena le gono ba re kwele re le ba feta go motibatsi ba re gopotse re a leboga khansela Malepane ke a tshepa le gono le wena o kgotsofetse ge MEC a tlile fa mabapi le tsela e ya R37 bophela o lla ka mehla mokhanselara ga mmogo le khansela Makakula Hunadi le gono MEC o tlile go bana ba lena o tlile mobung wa lena ba re sello sa lena se a kwala sa dikotsi ditseleng go ba di-transport ke bontšhe gore re le portfolio ya community development ka masepala wa feta go motibatsi re na le go a dira masolo a diro ba re ke bannyana ba re ke lena MEC o re ke lena bannyana ba gage mo tseleng re a rugiwa batho ba di-taxi di-driver tša di-taxi ba re ke rea ke tlo go hwetša kgoneng ge ba šetse ba sa latele molao ye mongwe wa bona ke e leng gore be ba nyaka fire extinguisher ka ntho simple fela ka gare ga koloi a e hloka so re be re kgopela gore tlhotlheletšo ye e fihle go batho ka moka nthong ba latele melao ya ditsela dikotsi ka moka gore di kgone go fokotsega mo ditseleng ke lebogile gape ke kwele gape gore mo ngwageng wa go feta ka nako ye ya Easter re bile le mahu a mararo fela mo tseleng ya rena ya R37 go ya ka ge ba hlalosa ka mo la ge re le briefing so re a leboga ke leboga setšhaba ka moka ke leboge le ba sekolo ge ba kgonne gore fa holo ye ya bona gore re tle re fe mo le hono MEC a tla kgone go bolela le setšhaba sa feta go motibatsi batho ka moka go tswa kgole le kgausi mo le itapisitše go la tlogela mabaka a lena le tla mo go tla go kwa molaetša go tswa go ba mmušo gore ba le tshwaretšeng ke a le leboga ka moka ga lena ke re a mantši a re nao se segolo fela ke ditebogo ke a leboga legatong la His Worship Mayor Hlabirwa wa Hlabirwa Imaila for go leboga batšeakarolo ka moka le ba di-taxi associations re a le leboga banna ba gešo re leboga le melaetša le fileng ya gore December tše gradi Easter tše re ilo ba safe re ilo sepela ka dinamelwa tša bohle we encourage our people gore ba ekwa direnkeng go a boeta go ba le di-case tša gore ngwana o timetše o ba le hiking spot a re tsebe gore o feletše kae go ka no namela ka kwa renke o tlo fihla mo River Cross ra tlogela dilo tša gore no o nyaka go fokotša 10 ranta o ya di-hiking spot. We encourage you to go to taxi ranks. Magabeshong Hunadi motse wa gago ke mongwe metse le gore na le di-ward councillor change ke mongwe metse le gore Makakula e na le makhanselara go lebana go tloga feta seatla go ra go ragele ka ipapetša le kwa mošate dilo tše tša safety ya ba dilo tše le di-discussang kgwedi ka kgwedi re tla be re gatetše pele mo feta go motubatsi because bakone ba gariba ba khabara area e kgolo ka mo masipaleng mme o tšina mafefe a se area e nyane ke area e kgolo ge go ka thoma ba di-area tše dikgolo re tlo bona dilo tša rena di tsamaya gabotse batho ba rena ba thoma go bolokega
Mr. Mokone ka baka la gore la feta mošate a la kry-a sereto ke tlanore ke Mr. Mokone ge be le thomile mošate fa mošateng ke be ba lefele direto re kgona go le reta ge re le bitša le tla mo le kwe le itumetše gore le tlile ka sekhukhune le tlile mo e le gore ke legae la magoši ke legae la balwela tokologo. Elmon Mokone, the district director, a tla re fe di-announcements ke na le tshepo ya gore batho ba ba ka be ba letetše ka tetelo go tlo kwa gore di-announcement tšeo o ba fang tšona ke tša mohutamang di tloga